Allah vocer já para pensar como imprevisto pode transformar tudo na sua vida. Vamos entender isso hoje. Imagine se vocer se machuca e precisa lidar com despesas médicas. O que fazer sem planejamento financeiro? Educação financeira é acute essencial para enfrentar esses desafios. Vamos descobrir como organizar suas finanças. Primeiro, controle de gastos. Separam fixos como aluguel e variáveis como laser. O que é acute mais importante para vocer? Depois vamos falar sobre o hábito de poupar. Mesmo com pouco é acute essencial guardar pouco todo mês. Por fim, a construção de patrimônio. Investir devagar mas com estratégia pode ajudar a garantir seu futuro. Vamos começar a entender a importância de controlar seus gastos. Organizar as contas e acute como gerenciar negócio. Identifique os gastos fixos. Esses são os valores que vocer precisa pagar todo mês como aluguel e contas. Agora considera os gastos variáveis. Isso inclui laser, compras e jantares fora. Esses podem ser ajustados. Controlar gastos fixos e variáveis ajuda a poupar. Pense neles como balde de água se não cuidar transborda. Feito isso, vamos falar sobre o hábito de poupar. Poupar é acute diferente de investir. Vamos entender isso. A poupança é acute reservar uma parte do que vocer ganha. E acute como guardar pouco de comida para quando estiver com fome. Investir é acute usar esse dinheiro para que ele cresça. Isso pode parecer complicado, mas não precisa ser. Vocer pode começar a investir com pequenas quantias. O importante é acute ter disciplina e visão de longo prazo. Lembre-se, a construção de patrimônio é acute processo gradual. Com paciência, vocer verá os resultados. É acute essencial revisar seu progresso regularmente. Isso ajuda a manter a motivação e ajustar o que for necessário. Por fim, lembre-se dos lições controle de gastos, hábito de poupar e construção de patrimônio. Esse acute caminho que leva tempo, mas cada pequena ação conta. Vamos juntos nessa jornada financeira. Começamos a entender como criar o hábito de poupar. Mesmo que seja uma quantia pequena, isso é acute importante. Imagine que vocer está enchendo balde com água. Cada gota representa suas economias. Como tempo, isso faz diferença. Essas economias podem ajudar a cobrir despesas imprevistas, como uma consulta médica inesperada. Comece pequeno, tente economizar uma parte do seu salário ou cortar gastos desnecessários. Isso é passo importante para criar cultura financeiro que protege vocer de surpresas. Vamos falar sobre gastos fixos e variáveis. Os fixos são os mesmos todo mês como aluguel e contas de luz. Já os gastos variáveis podem mudar, como compras de supermercado ou laser. É acute bom monitorar ambos. Para começar a poupar, pense no que vocer pode reduzir. Comer fora pode ser divertido mas custa caro. Cozinhar casa é acute uma ótima alternativa e ajuda a economizar. Vocer já tento. Agora vamos focar no hábito. Reserve dia na semana para revisar seu orçamento e suas economias. Esse tempo dedicado traz clareza sobre suas finanças e mostra onde é acute possível economizar mais. Vamos falar sobre investir. É acute diferente de poupar, pois o investimento busca crescimento ao longo do tempo. Ao investir, seu dinheiro pode gerar mais dinheiro. Pense nele como uma planta que vocer rega para crescer. Lembre-se, poupança é acute segurança, enquanto o investimento é acute crescimento. Ambos são importantes. Antes de investir, tenha sempre uma poupança para emergências. Isso é acute essencial. Pense em longo prazo. O primeiro passo é acute sempre garantir sua segurança financeira como poupança. A construção de patrimônio leva tempo. Não se desespere se não ocorrer uma hora para outra. Vamos reforçar os três pilares de educação financeira: controle de gastos, hábito de poupar e investimentos. Lembre-se, não é acute necessário ganhar muito para ter uma vida financeira saudável, mas sim fazer boas escolhas. Pequenas mudanças diárias fazem a diferença. Vocer está pronto para começar essa jornada. O progresso financeiro é acute gradual. Celebra cada pequena conquista ao longo do caminho. A organização e a constância são fundamentais para uma vida financeira saudável. Desenvolva uma visão de longo prazo e não desânimo. O futuro financeiro feliz depende de suas ações hoje. Se isso faz sentido, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que está começando. Vamos falar sobre o que é acute investir. Investir é acute colocar seu dinheiro para trabalhar como plantar uma sementinha. Como tempo e os cuidados certos, essas sementes podem crescer e dar frutos. Então, como começar? Primeiro, não precisa ser muito. Mesmo uma pequena quantia, como R50, pode encher seu caminho. Escolher investimento confiável como fundo de investimento e acute bom primeiro passo.
E acute importante intender a diferença entre poupar e investir. Poupar e acute guardar, investir e acute multiplicar. Pence nos seus gastos fixos alugal, contas. Esses são valores que qualquer precisa pagar tudo mais. Já os gastos variáveis como comer fora podem ser reduzidos. Sempre havli suas prioridades. Lembre-se cada real qualquer investo pode valer muito mais amana como tempo. Construir patrimônio e acute uma jornada. Passo de cada vez, não se preocupe com resultados imediatos. O importante é acute ter constância e visão de longo prazo. Pode levar tempo, mas vale a pena. E lembre-se com disciplina qualquer pode investir. Educação financeira e acute acessível a todos. Então vamos lá, comece hoje como que temi compartilhar seu progresso com quem voker confia. Agora acute hora de fazer planejamento financeiro. Anote todos os seus gastos fixos e variáveis. Isso te dará uma visão clara de onde está seu dinheiro. Classifique seus gastos o que acute essencial como alugal e contas, e o que pode ser cortado, como assinaturas desnecessárias. Isso ajuda a controlar os gastos. Agora vamos falar sobre o habito de poupar. Tente reservar ao menos 10 do seu salário todo mês. Pode começar com valor menor o importante é acute consistência. Sobre investimentos, mesmo com pouco dinheiro e acute possível. Comece com aplicações seguras como a poupança ou fundo de renda fixa. Pense na sua liberdade financeira. Lembre-se, educação financeira e acute sobre escolas e habitos. Cada decisão por menor que seja conta na construção do seu patrimônio a longo prazo. Se voker seguir esses passos, estará no caminho certo. Organização, constância e visão de longo prazo são fundamentais. Vamos juntos nessa jornada.